and it's 15 days before Christmas. Ans, pwede kang kumilos. Parang decoration lang ako dito. Backdrop. Hindi ka kasama sa tablescaping ay makikipag-usap ka sa akin dito. Analea is our very good friend. Interior designer namin siya from our house sa Manila hanggang dito kasi talagang kuha niya yung vibe namin. Of course, I had to call an expert kasi gusto ko talagang matuto about tablescaping. Kasi nauuso na siya. Kung may Instagrammable food, kailangan yung setup, pakak ng bonggang-bongga. So, I asked Analea, ano ba yung pwede nating i-share sa mga viewers na pwede nating gawin sa bahay? Kasi magpapasko na, you want it to be special. Siyempre, gusto mo Instagrammable yung table, festive. May mga classifications tayo dito kung bakit tatlong setup to. Dito muna tayo sa simula. Eto, Ans, nagsinetup mo to as doon sa medyo nagsisimula pa lang. Budget-friendly. Budget-friendly. Imagine natin, ang handa ng Noche Buena para sa 2 tao na nagde-date. Or pwede maaari mag-ina, magkapatid, mag-BFF, magkaibigan. Yes, ang handa nito ay maaaring may pansit, may lumpia. may lumpia. Pwedeng tinake out. Akala ko pwedeng may tinik. Oo, kasi kahit take-out lang yung food. Yeah. Kung maganda yung table setting mo, it says a lot. Yeah. Nakaka-happy. Nakaka-happy. Tsaka the way you plate your food then. Kasama yun sa setup. Kung sit-down dinner, pwedeng maganda yung pagkaayos mo dun sa food. It's part of the decoration already. So ano yung pwedeng magpaangat sa setting na ganito? Like let's say ano yung mga i-invest nila na they can also use it over and over again. Okay. So I suggest you get a neutral placemat. Kung mapapansin nyo, actually, all the placemats here are parang katsa colored. Oo. So this can work for all seasons. So ang magpapaiba lang dito, you can actually get neutral colored table napkins as well. And then, ito print ko lang to. Para inisip ko kung talaga nagtitipid, may printer kayo, or pwedeng handwritten, calligraphy. Pwede. And then, the other side naman, ribbon, Christmas ribbon. So, pag Valentine's, palitan nyo ng red. So, neutral palette para kahit anong season, magagawa natin. So kung mag-jowang magkagalit, black and white. Black and white, oo. Ipinaramdam mo na yung may konting emosyon. red, para fiery yung galit. Okay. Tapos, kung sa centerpiece, ito, meron tayo dito parang, actually, you can also use this for, let's say, may butter kayo, lagyan nyo ng pandesal, kasi parang budget-friendly. Yes. May andar pa din. So, kung halimbawa lang ganito, what could they, ano yung pwede palit? Yung pwede makita sa bahay. Actually, pwede akong kumuha ng... Go! Oo, Okay. sige. So, kung meron kayong malukong, pwede ito eh. So, ito yung kanina nakalagay. Binago ko lang para terno. So, you can actually put a tea light. Tatanong nyo ba't ako naglalagay ng tea light? Pwede ba yung ganyan setting, halimbawa, lechon manok at kanin, tapos i-impress ko yung date ko? Oo naman. Pwede pa rin. Paano pagagandahin yung setting na ganun? Okay, yung lechon manok, lagyan nyo ng konting herbs sa taas para may green. It makes it more appetizing. Diba? Tama. Oo, pag-gourmet tayo. Tapos yung sauce, gandahan nyo lang, may konting budbud sa taas ng appropriate Pwede spring garnish. onions or Yeah. garlic. Actually, Pampaliit lechon manok, lang. pwede pang lagyan ng lemon para may pop ng yellow. Oo. And complementary din yung lemon. Yes. Yeah, pang-asim, gano'n. And yung tea lights, nagdadagdag ng drama ang tea lights. Diba? Actually, yung tea light, I like to put it kind of close to the face, especially pag candlelight dinner, kasi dinadilate niya yung pupil. Ay, so, nako. mas romantic yung feel. Naku, may naalala ako dyan. Naalala mo ba ito, Bob? Meron tayong pinuntahan na kumakanta si Cookie Chua. Tapos may kandila sa harap namin. Sinunod kami nung pinapanood namin yung kumakanta. Sabi niya sa akin, did you know that the color of your eyes changes when it hits the candlelight? Really? I hit you with Naalala that? ko pa yun. I hit you with that, huh? Yeah! Damn, what a cheesy line. No, but it's true. Yes! It's true. At saka, ngayon ko na pagtanto, oo nga naman. Iba naman nga yung drama na may kumikinang-kinang sa mukha ng babae o ng lalaki. Oo. So, lipat tayo doon sa may slightly may budget. Kung iyon ay lechon manok,
Ito, pagpalagay natin, may Christmas ham and carbonara. May slight andar na ng cheese board. Cheese board, may bread. May charcuterie na ba yan? Kung slight na slight, yung hindi pa malala yung charcuterie board. Actually, kahit sa budget friendly, Pwede. sa budget friendly, pwede pa rin sila may konting charcuterie, di ba? Yes, oo. Maaaring Sausages. cracker, sausages. So, may andar pa rin yung Pasas. charcuterie. May pasas. So, ito, iangat natin yung charcuterie board. May pa-grapes, may parmigiano, may ganyan. Yung main dish, may carbonara. Dito meron ng cocktail juice o may Pwede red may soup wine na rin dito eh. May soup pa-soup na din. Oo, pwede na rin may soup. Tapos yung main protein nyo para talagang mabuo natin yung imagination dito sa budget. Sa mid-friendly na to. Pwede roast beef. Maliit na roast beef kasi comfort 2 pa rin naman. So ito, Pwede yung hamburger steak dyan? burger. Pwede burger steak. Tapos pwede na maglagay ng, anong tawag dito? A placeholder. Placeholder. And then, eto, alam nyo, kung may mga kaibigan kayong taga Baguio, magpakuha lang kayo ng ganito. Pag marami rin ganito, pwede rin nilang ilagay sa glass vase. So if they want to add a pop of color na, let's say, na pwede nilang makain, ano pwede idagdag dyan? Fruits. Fruits? Actually, kung makikita nyo, naglagay ako nito. These are dried lemons. So, iniisip ko, when they serve the alcoholic beverages, para hindi masayang, hindi lang siya purely decor. You can use it to garnish So, your may drinks. andar, may nangyayari. Oo. So, ideally, yung ilalagay nyo, maganda and may function din para walang tapon. Oo naman. At ayaw naman natin na may tinatapon. Yes, oo. Para may ano lahat, may meaning lahat. So, for the vases, you can also use glasses at home. Baso lang to dito. Oo. Tapos pwede kayo magdagdag ng, let's say, fairy lights. Yeah. Para mas romantic siya. Ayun. Before you do the setting, kasi kailangan ma-determine nyo kung anong klaseng spread yung gagawin nyo. Is it buffet, sit down, Yes. plated? So, dun ma-determine kung paano malalatag yung unang, yung when they enter, yun yung setting. Like, dito, iniisip ko, parang may nakahain dito sa middle. So, this one, you can move to the side. So, kuha-kuha siya. Pero pagka sit down, syempre, nandyan na yung courses. May bowl, and then... May salad plate. Yeah, and then you have cutleries. Iba-ibang cutleries na yun. And also, dun papasok yung iba-ibang baso din. Tama. Kung buffet kasi, ano yung rule of thumb kapag naka-buffet, di ba? Ano ba yung height limit? Kasi minsan may buffet setup, tapos yung centerpiece matataas. So Okay. mahirap. Di ba may mga moments na nagsisilipan kayo? Yeah, okay. Gusto mo mag-move na tayo dito? Sige, pwede na tayo mag-move Yeah, dito. okay. So, since nandito yung matataas na pieces, what I did here, since gusto ko may movement, if you can look at it from the top, the decoration, nakaganon siya para gumagalaw. Para hindi siya medyo static yung dating. Medyo may, parang dynamic yung itsura ng landscape natin. From the top view and the front view. So, if you decide to put accessories like this cocktail lamp, just make sure it's not in the line of, kasi magkatapat naman yung dalawang chairs. Yes. So, it's Basta away. hindi nandito. So, pag upo nyo, make sure lang na yung kausap nyo, hindi kayo nagaganunan. Nagkikita kayo ng payapa. Yeah, oo. Tapos, So, I guess depende rin yun sa height ng guests. yeah. Sabagay, kung may guest kang basketball player, it Well. wouldn't matter. Yeah, it helps then to know if there are kids, para kung ano yung ilalagay mo sa kanila. Sa mga gatherings, palagi yun ang nakaset aside ang kids table eh. Yes, oo. So, ano suggestion mo if there's a kids table, any activity that they can do? Yes, oo. You can provide yung easiest would be the mat with coloring material so they don't get bored. Para hindi din sila nag-rely sa screens. Tama. Oo. Pwede ba kayo magpa-contest during di ba? Draw Or a tree. they could have like a s'mores table. Pero hindi kung nag-s'mores sila, tataas ang Hyper sugar na eh. nila. Oh, hyper na. Bubuksan na nila lahat ng regalo, magkakabad tree pa na kayo. Naku, wag ganun. Wag tayo sa s'mores. Doon na lang tayo sa mga pa-corn dog. Kung ito ang bonggang tablescapes, ano ang handa? So, meron na tong malaking turkey. Yes, may turkey. Dito na pwedeng mag-beef Wellington. Beef Wellington. Siyempre, nandiyan na yung talagang charcuterie board. Na bonggang-bongga, na may crepes na. Yeah, oo. Yung May lechon manok o roast chicken na dyan.
Ha? Yung lechon manok ko, pag dyan ko nilagay, roast chicken ang Roast tawag. chicken na. At with saka rosemary. pwede may stuffing na yun. Yes. Mashed potato on May the mashed side. potatoes, may gravy, Oo. may dessert ka na creme brulee or something. Oh, may pa-crepe na tayo dyan. Yes. Tapos ito, mas may andar, no? Mas may andar tong table napkin na to. Yeah. Ba't hindi natin gawin? Unahin nga natin to. Sige. Napkin folding 101. Napkin folding. So, this is the ribbon type. Ito ni-ribbon ko lang. So, it's a regular Christmas ribbon. What we'll do is just make a triangle. Make a triangle. Yun ang opya na. Hindi ko na tinanggal. Nandaya na ako. Tapos, yung triangle, fold the tip towards the end. Towards the end. I'll fold it in 3 times. So, fold nyo sa middle. Guesstimate nyo na lang kung saan. And then another one. Pa ganun. Mhm. And then, suksok nyo lang dyan. And then, labas nyo lang yung tail. There you have it. There. Yan. Nakakarating din ako dyan. Tapos, Labas mo yung tail. labas yung tail. Yes. Practice makes perfect. Yan. Parang Okay. ganyan. Baliktad mo. So, nakita niyo yung difference? Gawa ng professional. Ito yung gawa ng mapagpanggap. So, ako po yun. Pero cute. I mean, tawid pa rin. Okay. Ito naman, it looks like a Christmas tree. Yeah. Paano naman to gawin? Okay. So, ito, square lang siya. We start at a square. Square. Diamond yung latag. So, fold niya lang each part. Parang ladder type. And then, dito, ito yung apex natin. So, baliktarin natin siya. Tapos, fold lang sa likod. And then, tuck in lang to. You can't Sorry, have it all. baliktad yan. Baliktad. Ah. Ano bang Tama ginawa? naman. Ganyan. Tapos, Ayun. Andun pala, may yung susuksukan. Silang dalawa. tapos pagka-flip mo, fold mo lang ito. Ah, oo nga naman. Yes. Para mas may ano siya. Yung definition ng tree. There. So, pwede na siyang ganito or you can decorate it with, this is a dried orange. Ito, napulot ko lang sa garden. Rosemary. Actually, ano-ano pwede nila makuha from the garden? Let's say, meron sila maliit ng garden. Kung ano yung herbs nyo, rosemary, basil, actually kahit regular leaves as long as it's not poisonous. Pero, syempre, since we want to put this in our drinks later on, maganda yung ano na talaga, yung gagamitin na natin na herb. Kasi ang rosemary, at saka itong dried orange na to, after the whole dinner, pwede nyo itong ilagay sa hot water. Oh, tea. Tea. Diba? Meron, Yeah. ay, ang saya. Tapos Yeah. may cinnamon stick kayo. No. Paano ko ang vodka. mga bulaklak namin, tsaka dahon, mga santan? Santan pwede. Actually, kinakain ko yun. Yung dagta. Bougainvillea. I'm just thinking like if I was 15 years old, 16 years old, and I wanted to look around the house, whatever's there. Ano ba ganun yung mga gamit? Yeah, whatever you have. Gumamela is a good, Okay din ang gandang gumamela. Kung may gumamela kayo. Very Bougainvillea. Hawaiian. Oo. Lilies. Lilies, yes. Yun yung pwedeng gawing flowers. Ito naman, dito ako, kay last na to, hindi ako talaga marunong ng flower arrangement. Kaya ako mangha-mangha sa'yo kasi napagawa niyang cute ang mga bagay-bagay, lalo sa Angry Dobo. Things na talagang hindi ko talagang magagawa, Analea to the rescue. So let's say, dahil Biko, halimbawa mahal ang flowers, what can they add or put as an alternative to make the table arrangement more dainty, medyo malambot sa mata? Kung walang budget sa flowers. Walang budget sa flowers. You can get, kung may plants kayo, pwede yon. Kung gupit kayo, let's say potos, mura lang yon. I think most households would have the potos. Pwede mong i-cut yon or yun na mismo, yung maliliit na table plants. Yes. Yeah, just make sure walang uod, keep it clean. Kasi pupunta sa food Yes, oo. At saka nice to invest in mga cute vases. Yes, oo. May mga murang version naman nito and you can use your baso. Oo. Huwag niyo lang Para- pitasin yung orchids ng lola nyo.
Kasi ako ganun ako napagalitan ng bata, ginawa kong decor yung orchid ng lola Oh ko. my God. Yung orchids naman kasi malali. Oh my gosh. For centerpiece, ano pa yung pwede nating ilagay? Ideas pa. Oo, ideas pa. Ito, pine to. So, I chose pine kasi meron din siyang, it gives off the Christmas scent, Christmas feels. If you're into fake, yung mga garland, you can use it. Makikita nyo dito, it's very simple. Personally, kasi lalabas yung personality nyo dito eh. Ako, I don't like it cluttered. Gusto ko lang enough para ma-decorate, para it doesn't get in the way, ma-highlight pa rin yung food. You can use ribbons. You can use, like this one, actually, itong ano namin, katsalan to eh. Hindi ka na nga tinahito eh. Hindi Parang nga. rough. Pero maganda naman. So you can use that. Even the katsa, you can use it to decorate. Let's say, wood yung table nyo, use the katsa as a runner, scrunch it up in the middle, tapos nandun yung spread nyo. Right. Pwedeng ganon. Yeah. At saka, pwede kayo magdagdag lang ng grapes Yes, grapes, fruits, any food actually. Even para lang mabuhay yung table. Just make sure kung kaya nyo mag-layer ng iba-ibang colors para lively yung it's more appetizing if you see a lot of natural colors. Naiisip ko kasi ang meron kasi kami, ang paligid namin, kamyas, santol at sampalok. Pwede rin yun. You can? Pwede, Yeah. yes. Oh. Kasi parang i-group, pwede mo sila i-groupings eh, diba? Or nakakalat lang sila. Pwede mo i-shape din, like heart, parang ano mo siya. Pwede mo ring andaran yung presentation. Oo nga naman. Additional touch. Let's say, bago sila dumating, you can prepare like a hot or cold towel. Right. Yeah, para Gusto pagka- gusto natin Oo, yun. diba? Pagka-beach and oo nga So naman. pagka mainit, cold towel. Pagka malamig naman yung temperature, let's say blasting yung aircon, you can put a hot towel. Tapos, pwede nyo lagyan ng konting essential oil like lavender or peppermint para Lemon, it's actually parang yun ang nagpapano create ng appetite eh. ayun, Boosts lemon. the appetite. Okay, yeah. Tapos additional pa, let's say your food maraming like crabs na kailangan mong gamitin yung kamay mo. Yes. It's thoughtful if you'll have like a bowl of calamansi na on the side and you have Para extra meron tissue. na silang, yes, they Oo. don't have to ask For it. for it. Oo. Last na to, what if mag-isa kang magpapasko? Relate. Relate. Gusto ko Okay. yung, Yes. So, paano mo siniset up yung sarili mong, let's say, Christmas dinner? Christmas dinner. Ako, I personally enjoy it with, of course, a candle. That's my mainstay. Mahilig kasi ako sa madilim eh. So, Oo syempre, nga. yeah, madilim. Si Judy lang nakapagpa-pink sa akin. Pagkatapos ito, magpapalit ito ng black. Okay. So, of course, depende sa kakainin ko. Kung ako lang mag-isa, I'd want it like at least 3 course. I'd have the appetizer, maybe a soup, and then dinner, and then set my table accordingly. And then, plated na yon since mag-isa lang ako. So, parang gusto ko mukha siyang degustation Restaurant. style. Oo. Na yung ketchup ko, instead of naka-blob dyan, igaganan ko pa siya, isa-squiggle May ko. andar siya. Yeah, para when I sit down, it's like a gift to myself. I'm having Yes. a meal. And then, of course, I'll set the mood. I'll make the space really smell nice. Ano yung scent na gusto mo i-recommend for, let's say yun, gusto mo na pagpasok ng guest mo, mabango? Personal favorites, peppermint. Peppermint Peppermint, talaga. kasi nakaka-refresh siya eh. Nakakabuhay. Nakakabuhay siya talaga. And you can pair it with lemon. Food pa rin yung dating niya. Hindi siya... Fresh scent lang siya. Yeah, oo, fresh scent. Hindi siya like, kumbaga, yung artificial scent, pwede naman kasi parang hindi siya sa dining. You want to also smell the food. So parang complementary dun sa kinakain niyo yung naaamoy niyo. Para hindi siya nadidistrong ka. Yes. Hindi Oo, nakakagulo may na. Ano ba yung naaamoy ko pero iba yung nakikita ko. Oo. Kasi nga, we always eat with our eyes first. So, yung gusto nyong effect, actually, itong tablescaping na to, ang effect nito, pag nakita to ng guest, yung ma-excite silang kumain. It's na parang, festive. may andar. Yeah. Nag-abala siya. Halika, kainin natin lahat ng niluto niya kasi deserve. Yeah. Ayan na nga. Thank you so much, Ants, for all those Thank you. information. Nag-travel pa talaga siya ng malayo para tsumika ng todo-todo. Thank you for having me. Ay, at natuto tayo ng table napkin folding. Kung meron pa po kayong ibang ideas for tablescapes, just
leave it down below sa aming comment section. Again, Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Analea, Merry Christmas! Merry Thank you so Christmas! much! Thank you, Marami thank pa tayong you. projects. Marami pa tayong projects. Thank you again for joining us. Sana makopya nyo itong mga tablescapes ito. And if you do, please take a photo. I-post nyo, tag us at Judy's Kitchen Instagram account. Kasi syempre, gusto ko namang malaman kung nakatulong ba itong episode na to. Na-happy ba kayo? At saka, gusto natin this coming Christmas, masaya lang tayo because grateful tayo sa lahat ng blessings. We are grateful. We are always. grateful for our friends, our family, and to each and every one of you. Thank you for your time. Thank you for watching Judy's Kitchen. Don't forget to be kind, pay it forward, and always be grateful. Merry Christmas! Merry Christmas! And Merry Christmas! Thank you! Thank you! Hey! Ang dami na pag-usapan! Parang ayoko na siyang alisin. Pero pag kumain kayo, nakataas yung isang paa. Parang mas nakakahil yung may binobola kang date.